Welcome the 7th Standard students to my English class. Today we are going to do activity number 10. All of you take your text and turn to page number 18. Okay, activity 10. Question is, prepare a magazine on the topic Save Planet Earth. You can include the following items in your magazine. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. മാഗസിൻ ആവശ്യമായ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പോംസ്, how to write simple poems, 4 lines or 8 lines about the mother earth, our earth. Then posters, we already prepared some posters. Yes, then stories related to the conservation of earth or nature. Then slogans, then riddles kadangadagal, descriptions, then paintings, quotes, word puzzle. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പേജും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ലേ ഔട്ടോട് കൂടി നമുക്കൊരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ വക ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം. പോംസ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോറീസ്, സ്ലോഗൻസ്, റിഡിൽസ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, കോഡ്സ്, വേർഡ് പസിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ പോംസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറും കൂടി നിങ്ങൾ വരച്ച് ചേർത്താൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിനൊക്കെ നല്ല അതിന് കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുക. ഇത് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു മാഗസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊരു മാഗസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീഡറിനെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മാഗസിനാക്കി മാറ്റും. Then activity 11. Find the words that convey the same idea and write them in the space provided. അതായത് സിമിലർ വേർഡ്സ്, that is in English we say synonyms. Synonym, SYNONYM. Synonyms means words having same meaning or similar meaning. What is the opposite? Antonyms. 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 ഇപ്പോൾ സിനോണിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പര്യായ പദങ്ങളെന്ന് പറയും. ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന സിമിലർ വേർഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനാണ് സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റോണിംസ്. Here we have to find out the synonyms. One word is given for you, that is walk. You have to find out similar words. Then 2 similar words are given, march and stride. March, another is stride. Can you say some other words? Stroll, another word is stroll. STROLL, stroll. Then another is step. He stepped into the water, step. Then another is tread, TREAD. These are the synonyms of the word walk. Same meaning or similar words having same or similar meanings. March, stride, stroll, step, tread. Next word is step. We can find out 4 synonyms. Stop, pause, 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 PAUSE. Another is block. Then close, CLOSE, close. then finish.
Here the given word is step and you have to find out synonyms of this step. Pause, block, close and finish. We have two more words. This is another word. Ask. Ask. Inquire. 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 Then demand. Then another word is request. Then quiz. 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 Ask. You have to find out the synonyms of the word ask. Inquire, demand, request and quiz. Then last word is decide. Decide. Agree. Then conclude. Then determine. Choose. You have to find out the synonym of the word decide. Agree, conclude, determine and choose. Then, do you understand this activity? Okay, we can go through the next activity. 12. Activity 12. Look at the following sentences. The boy walked along the path. The boy walked along the path. B. The sturdy boy walked along the stony path. The sturdy boy walked along the stony path. Look at the board. Here, sturdy is circled. The sturdy boy walked along the stony path. What does the word stony tell us about the boy? What does the word sturdy tell us about the boy? Sturdy means strong. Sturdy. What does the word sturdy tell us about the boy? It tells us that the boy is physically strong. The word sturdy tells us that the boy is physically strong. It describes the boy. The word sturdy describes the boy. Here also we can see another word stony. We can also circle this word stony. Stony. The word stony describes the path. Stony describes path. Sturdy describes boy. The beginning of this unit we already discussed that what is adjectives. Adjectives are the words that describe noun or pronoun. Nounineയോ pronounനെയോ describe ചെയ്യുന്ന വേർഡിനാണ് നമ്മൾ adjectives എന്ന് പറയുന്നത്. Adjective is a describing word. Here the sturdy describes the boy and stony describes the path. So these two are adjectives. Then we can go through the next sentence. The young barefooted sturdy boy
steady boy walked along the stony path. Here, the young barefooted sturdy boy walked along the stony path. Here, boy is the noun. Then, this young, barefooted and sturdy describes this boy. But boy describing words are young, barefooted, sturdy. These are all adjectives. Then, another word is stony, which describes path. Path describe ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് stony. These are all adjectives. Adjectives മനസ്സിലായല്ലോ? Okay. Then the next B. Here is an extract from the story How Far is the River? Read it carefully. All of you read it. A trickle of water came from the hillside and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp but very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. The sun was striking his side of the hill and the dusty path became hotter. The stones scorching the boy's feet, he was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. Now, pick out the describing words and naming words from the extract and stick them on the blanks given below. One each has been done for you. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സും നെയിമിംഗ് വേർഡ്സും കണ്ടെത്തണം. അപ്പം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഒരെണ്ണം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? കോൾഡ്. A trickle of water came from the hillside and the boy stopped to drink. The water was cold. അപ്പം കോൾഡ് ഒരു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡാണ്. കോൾഡ്. Then next word is sharp. Sharp is another describing word. Then refreshing. That is another. Refreshing. Cold, sharp, refreshing. Then you have to find out the naming words. One is given for you, that is water. Then we have the boy. Then path, boy, path. What is already given? Water, boy, path. These are the naming words. Do you understand what is adjectives? Adjectives are the describing words that describes a noun or a pronoun. That is adjectives. Then you have to find out the naming words. Naming words are water, boy, path, etc. You have to do the activities in your notebook. Then we can stop here.